This is Workday Mastery class in YouTube for grade 12 students, Mathematics, Chapter 1, based on the new curriculum. So Chapter 1, based on the new curriculum is what? Sequence and series. Sequence and what? Series. For grade 12 students, አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ። በኢንቦክስን በጠይቃችሁ መሰረት አንደኛ አሁን የዘንድሮ ብሔራዊ ፈተና አይታችሁታል እንግዲህ። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሬ እየሰራኋቸው ያላቸው የዩቲዩብ ቱቶሪያል ክላሶችን በደንብ ተከታተሉ። ፈተናው ከዛ አይወጣ የ9 የ10 የ11 እያላችሁ በደንብ ተከታተሉ። ይሄንን ተከታተሉ። አንዴ ነው። ሁለተኛው ኢንቦክስ ባረጋችሁ መሰረት ጠቃሚ ነገር ስላለለኛ ብላችሁኛል። የማይጠቅም ነገር የለም። በሂሳብ የማይጠቅም ነገር የለም። ሁሉም የሂሳብ ኮንሴፕት ስለሚጠቅም እኔ ደግሞ ባይ ኔቸር ሳስተምር አሳጥሬ ነው ባቀ። ስለዚህ ምንም የሚከብዳችሁ ነገር የለም። ኢትስ ቬሪ ሾርት ማቀርባቸው ቱቶሪያል ክላሶች በአግባቡ ኖት እየያዛችሁ ደጋግማችሁ እያያችሁ ጥያቄ እየቀየራችሁ እየሰራችሁ የከበዳችሁ ጥያቄ ካለ ደግሞ ኢንቦክስ እያደረጋችሁ ለመዘጋጀት ሞክሩ። ስለዚህ ሁሉም የሂሳብ ፓርት ለብሔራዊ ፈተና ኢምፖርታንት ነው። Good. So let's start by defining what do we mean by a sequence means. The first concept that should be defined in this chapter is that sequence. Yes, chapter 1 ዓላማው በሲኩዌንስ እና በሲሪየስ መካከል ያለው ልዩነት ማወቅና ከዛ በኋላ ደግሞ the applications of these series and sequences in day to day life በday to day ላይፋችን ውስጥ ይሄ ሲኩዌንስ and series የሚባሉ ኮንሴፕቶች እንዴት እንደምንጠቀምባቸው በፕሮብሌም እናያለን። Anyway, so first let's define a sequence. What do we mean by sequence means? In short, sequence is what? A function. So sequence ማለት function ማለት function እንግዲህ 10ኛ ክፍል ላይ በደንብ አይተነዋል። ሄዳችሁ እዩ። So sequence is a function that means a set of ordered pairs ማለት the set of ordered pairs of what? X, Y such that a ነው ማለት ነው sequence ማለት. But it has a special property that it's a function whose domain እንግዲህ whose domain is a subset of what? A subset of positive integers. Whose domain is a subset of positive integers starting from 1. So what's the difference between a sequence and other functions? You know that every sequence is a function, but all functions might not be what? A sequence. አሁን sequence ማለት ከሌላ ፈንክሽን የሚለየው ምንድነው? The domain is a subset of positive integers that starts from 1. እንግዲህ ብዙ አይነት ፈንክሽን አይተናል። ልባሉ ሊኒየር ፈንክሽን፣ ኳድራቲክ ፈንክሽን፣ ሎጋሪትሚክ ፈንክሽን፣ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን፣ ትሪጎኖሜትሪ እነዚህ ፈንክሽኖች በሙሉ ዶሜናቸው የሰብሴት ኦፍ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ሲሆን then these functions are going to be what? Sequence. እነዚህ ፈንክሽኖች ለምሳሌ እነ ሊኒየር ፈንክሽን ሉክ እነ ሊኒየር ፈንክሽን ax plus b እነ ሎጋሪትሚክ ፈንክሽን log of x to base እነ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን sin x cos x እነ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን as a power of x እነ ኳድራቲክ ፈንክሽን ኤክስ ስኩዌር እነዚህ በሙሉ ፈንክሽኖች ልባሉ ዶሜናቸው ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ በማድረግ ኤን ፕላስ ቢ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤን ቱ ዘ ቤዝ ኤ ሳይን ኦፍ ኤን ኮዛይን ኦፍ ኤን ኤን ስኩዌርድ ፕላስ እንዲህ ያደረጋችሁ እነዚህ ፈንክሽኖች በሙሉ ምን ማድረግ ይቻላል? ሲኩዌንስ ማድረግ ይቻላል። ምን በማድረግ ዶሜናቸው የሰብሴት ኦፍ ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ በማድረግ ነበር። ናው the way of writing sequence look አሁን እነዚህ ፈንክሽን ድሮ እንዴት የጻፍናቸው f of x is equal to ብለን የጻፍናቸው right f of x አሁን ሲኩዌንስ ግን ስንጽፍ እንደዚህ ሳይሆን sequence will be denoted by like this ማለት እንደዚህ brace containing the nth term n. So it is denoted by what? It is denoted by this ማለት ይሄ ነው። በዚህ ነው ይደረጋል when n starting from 1 up to infinity or from ከአንድ እስከ ኢንፊኒቲ እንዲጻፋል n starting from or አንዳንዴ ዝም ብሎ የሚተዋል no problem at all. This n look እዚህ ውስጥ ያለው n ይሄ n this n is called what? This n is called ምን ብለን እንጠራዋለን? The general term or the general term or the nth term ብለን እንጠራዋለን። general term or the nth term of the sequence ብለን እንጠራዋለን። The sequence ብለን እንጠራዋለን። sequence it's important most of the time sequence የሚሰጠን በጀነራል ተርም ነው in terms of an ስለሆነ ይሄ ኢምፖርታንት ነው። so ድሮ f of 1 f of 2 f of 3 እነዚህ ፈንክሽናል ቫልዩዎች እንደምትጽፉት አሁን
f of 1 f of 2 ሳይሆን ምንድነው የሚባለው a1 a2 a3 ብለን እንጽፋለን so the functional values አሁን functional values በድሮ ፋንክሽናችን f of 1 f of 2 f of 3 ብለን የምንሰራቸው ናቸው አሁን ለሲኮንስ ሲሆን ግን a1 a2 a3 በn ቦታ ናቹራል ስናስገባ ነው ኦኬ the functional values like a1 a2 a3 ይቀጥላል ይሄ እንግዲህ these are called what they are called what ምን ተብለው ይጠራሉ they are called terms of the sequence terms of what terms of the sequence ብለን እንጠራቸዋለን they are called terms of the sequence ብለን እንጠራቸዋለን አሁን ግን ባሉ ኢምፖርታንት ማለት ነው the first term the 10th term the 9th term እያለ ይሰጣል ኦኬ so the 10th term አለ ማለት ምን ማለት ነው አሁን the 10th term አለ ማለት 10ኛው term the 20th term አለ ማለት 20ኛ term the 5th term አለ ማለት 5ኛ a5 ነው that means በሌላ አነጋገር በኤን ቦታ ስንት እናስገባለን ማለት ነው 5 እናስገባለን ማለት ነው ልባሩ እያንዳንዱ ተርሚኖሎጂ ኮንሴፕት አለ ከጀርባው ኦኬ the 6th term ካለ አሁን the 6th term ካለ a6 ነው so በኤን ቦታ 6 እናስገባለን ማለት ነው so you can take a lot of examples of a sequence ማለት አሁን በዚህ መሰረት so say for example the sequence n plus 1 አሁን ድሮ ሊኒየር ነበር አሁን ይሄ x plus 1 ሲሆን እኮ ሊኒየር ፈንክሽን ነው alright f of x is equal to x plus 1 ሊኒየር ፈንክሽን አሁን ግን n plus 1 ሆኖ መጣ that means its domain is a subset of what positive integers ሆኖ መጣ the sequence is or the sequence is quadratic function alright the sequence say for example logarithm of n to the base k right እነዚህ በሙሉ they are what they are examples of sequences ናቸው they are examples of sequences so sequences in general can be classified into sequences አሁን በጥቅሉ እንዳጠቃላይ በሁለት እንከፍላቸዋለን ምንና ምን finite sequence and what infinite sequences so sequences can be classified into two what and what finite sequences and what infinite sequences finite sequences are those sequences that do have the last term sequences that do have what the last term የመጨረሻው ተርም የሚታወቅ ከሆነ አንድ ሲኩዌንስ ውስጥ የመጨረሻው ተርም የሚታወቅ ከሆነ then the sequence is called what finite term ለምሳሌ ሁላችሁ አሁን ሲኩዌንስ ማለት ይሄ ነው ብለናል the sequence in this ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እነዚህ ስብስብ ነው look a1 a2 ይቀጥላል ይሄ ነገር አይደል an plus 1 እያለ ይቀጥላል alright ልባርጓ አሁን እነዚህ ተርሞች ናቸው ከነዚህ ተርሞች ውስጥ የመጨረሻው ተርም ይታወቅ ከሆነ ለምሳሌ የመጨረሻው ተርም a10 ከሆነ ወይም a100 ቢሆን ለምሳሌ a1000 ቢሆን ስለዚህ አንድ ሲኩዌንስ የመጨረሻው ተርም የሚታወቅ ከሆነ ሲኩዌንሱ ምን ተብሎ ይጠራል ፋይናይት ሲኩዌንስ የመጨረሻው ተርም ታወቀ ማለት በሌላ አነጋገር አሁን የመጨረሻው ተርም ለምሳሌ የዚህ ሲኩዌንስ የመጨረሻው ተርም ከa1 ይጀምርና say for example a100 ላይ ነው የሚቆመው ለምሳሌ so አሁን ዶሜናችን ማን ሊሆነው ማለት ነው 1 2 3 እስከ 100 ያሉት መቁጠሪያ ቁጥሮች ናቹራል ነምበሮች ናቸው so ዶሜናችን ምን ሊሆነው ማለት ፋይናይት ሊሆነው so sequences that do have the last term አለው ማለት sequences that do have finite domain ማለት alright finite domain ያላቸው sequences they are called what finite sequence to the opposite that means if a sequence is not finite then it is what infinite that means that do have no what sequences that have no last term የሌላቸው sequences that means their domain is not finite ማለት ነው that means when their domain is what the set of natural numbers you know that natural number is infinite already so sequences that do have a domain of natural number are called what infinite sequences that means sequences that do have no last term ስለዚህ sequence በሁለት እንከፍላቸዋለን finite sequence እና finite sequence that do have last term infinite sequence that do not have last term ለምሳሌ አሁን say for example አሁን ሁለት sequence ብንወስድ እዚህ ጋር the sequence say for example 2 4 6 8 እና say for example 100 right and the same sequence look 2 4 6 8 ብሎ then ይቀጥላል አሁን እዚህ በሁለቱ መካከል sequence ተመልከቱ 2 4 the set of even natural numbers ነው the set of even natural numbers up to 100 የመጨረሻው ተርም እዚህ ጋር the last term is what our last term is what 100 ነው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ቆሟል አሁን ይሄ ምን ኤግዛምፕል ነው this is an example of what finite
sequence ነው ማለት this is an example of a finite sequence what about this one 2 4 6 8 እያለ ይቀጥላል አሁን የመጨረሻው አይታወቅም so the domain of this sequence is what the set of all natural numbers the first term is 2 the second a 4 እያለ ይቀጥላል so since it has no last term የመጨረሻው term ስለማይታወቅ then this is infinite sequence this is what infinite sequence this is so sequence በሁለት finite እና infinite finite that do have last term infinite that do not have last term good what the recursive sequence means which is a very important sequence in that recursive sequence what is a recursive sequence what do you mean by recursive sequence recursive sequence is nothing a sequence its terms are specified by listing few of the elements and by using the recursion formula and the term the nth term in terms of those terms that comes before that ሲገለጽ what you call it is a recursion formula ስለዚህ አንድ ሲኩዌንስ በሪከርሽን ፎርሙላ እና some of the terms ደግሞ ተጠቅሶ ሲገለጽ that sequence is called what recursive sequence ተብሎ ይጠራል so recursive sequence it is specified by what it is specified by listing few of its elements and by using the recursion formula by using what by using the recursion formula okay by using the recursion what formula right so what's the recursion formula recursion formula is nothing when the nth term of a given sequence is expressed in terms of suppose the terms that comes before it ማለት and the term the nth term in terms of those terms that comes before that ስንገልጸው what you call it is a recursion formula so and sequence few of the elements ተዘርዝረው then the rest that means the nth term by recursion formula ሲገለጽ that sequence is called what recursive sequence a very good example for this one is examples right the first example is Fibonacci sequence okay the Fibonacci sequence all right the first example for very good example for this one is a Fibonacci sequence where this Fibonacci is an Italian great mathematician he is a specialist in number theory and algebra all right so this great Italian mathematician Fibonacci has a sequence represented by its name so the Fibonacci sequence is this look if n is equal to አሁን እንግዲህ it is a very good example of recursive sequence Fibonacci sequence is a very good example of what recursive sequence ማለት some of the elements ዘርዝረን ሌሎቹ ደግሞ ኢንተርም በሪከርሽን ፎርሙላ ስንገልጻቸው that means when n is expressed in terms of some of the terms that comes before that ማለት ነው right n ማለት n minus 1 plus something n plus 1 ማለት n minus 1 or n plus something ብለን የምንገልጽበት መንገድ what you call it is recursion formula so Fibonacci has a sequence by his name the so called fn is equal to look fn is equal to 1 for say n is equal to 1 and 2 and fn is equal to fn minus 1 plus fn minus so fn minus 1 fn is equal to fn minus 1 plus አሁን ልባርጉ fn then in terms of fn minus 1 እና fn minus 2 ይሄ ፎርሙላ እቺኛው ፎርሙላ ሪከርሽን ፎርሙላ ትባላለች ማለት ነው right recursion formula for n is greater than or equal to 3 ይሄ አሁን በራሱ በፊቦናቺ ስም ለምሳሌ ይሄ ማለት እኮ n is equal to 1 for n is equal to 1 or 2 and this is an minus 1 plus an minus 2 for what n is greater than or equal to 3 so this sequence is called this sequence is called the Fibonacci sequence so let's find some of the elements of the Fibonacci sequence okay what is a Fibonacci sequence it is given by look don't forget it is 1 for n is equal to 1 and 2 it is where fn minus 1 plus fn minus 2 for what n is greater than or equal to what 3 so what is the first term look the first term is what the first term is given 1 okay what about second term 1 so if 1 is 1 if 2 is 1 okay then what is fn is equal to what
say fn minus 1 plus fn minus 2 አሁን ይሄ ለፊቦናቺ ሲኩዌንስ ብቻም ሳይሆን ሌላም እንደዚህ ሪከርሲቭሊ የተገለጹ ሲኮንሶች ተርማቸው አምስተኛው ስድስተኛው አስረኛው ተርም ፈልጉ ስለሚል ኢንትራንስ ላይ ስለሚመጣ በደንብ ተከታተሉ ሶ አሁን እንፈልገው ከ3 ነው እንጂ what is f3 f3 means what አሁን 3 በኤን ቦታ አለ እዚህ ጋር ነው 3 የምታስቀምጡ right so f3 minus 1 plus f3 minus 2 ይሆናል ማለት so that will be f3 is equal to f3 minus 1 is 2 plus 3 minus 2 is what 1 so f3 ማለት f2 plus f1 that is recursively recursion formula ማለት ይሄ ነው f3 in terms of f2 እና f1 f4 in terms of f2 እና f3 like that okay so what's f2 1 plus what about f1 1 so which is what 2 ማለት so our f3 is what 2 what about f4 አሁን f4 ማለት እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ነው የምታስገቡት that means f4 minus 1 plus f4 minus 2 ይሆናል so which is what's 4 minus 1 3 plus what's 4 minus 2 2 so which is f3 is what f3 is 2 plus f2 is 1 look so which is 3 ማለት አሁን f4 ማለት ምን ማለት ነው 3 ነው f5 ማለት ስለዚህ so what is f5 f5 ማለት f5 minus 1 plus f5 minus 2 ይሆናል so which is what f5 minus 1 is f4 plus 5 minus 2 is what f3 okay so which is what's f4 f4 is given by 3 all right plus f3 is what 2 so which is what 5 so the Fibonacci sequence is what the sequence like that you know sequence actually 1 1 3 1 1 sorry 2 አለ እዚህ ጋር 2 3 5 እያለ ይቀጥላል this is the Fibonacci sequence ነው so sometimes እንደዚህ ይሰጣችሁና እንደዚህ ይሰጥና find its nth formula ካለ Fibonacci formula መሆኑን ማስታወስ መቻል አለባችሁ the next example of the recursive sequence is the Mulatu sequence all right Mulatu sequence or sometimes Mulatu number all right Mulatu number the Mulatu sequence or the Mulatu number or the Mulatu lemma this all might be the name given to this example of recursive sequence when this sequence is obtained by an Ethiopian professor called Mulatu good the sequence is like this mn is equal to this is 4 fn is 1 this is 1 fn is 2 and this it will be mn minus 1 plus mn minus 2 for what n is greater than equal to what 3 so a sequence a recursive sequence ምን ተብሎ ይጠራል Mulatu sequence or Mulatu number or Mulatu lemma ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄ መያዝ መቻል አለባችሁ አሁን ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ለምሳሌ the 10th term in the Mulatu sequence is ብሎ ምርጫ ሊጠይቃችሁ ይችላል አሁን ሲኩዌንሱ ሳይሰጣችሁ እዛ ጋር ማለት ነው ስለዚህ መያዝ Fibonacci sequence Mulatu sequence ቢያንስ በቃል መያዝ መቻል አለባችሁ ሲኩዌንሶቹ ማለት ነው fn is equal to the Fibonacci sequence and mn is equal to this ይሄ ማለት እኮ nothing that means ይሄ mn በራሱ ስም ስለተጻፈ ነው እንጂ n ማለት ነው n is equal to what which is 4 or 1 or n minus 1 plus n minus 2 ማለት ነው ይሄ n ዋጋ 1 ሲሆን ነው ይሄ ደግሞ n ዋጋ 2 ሲሆን ነው ይሄ ደግሞ n ዋጋ greater than equal to what 3 ሲሆን ነው ማለት let's find some of the terms of the Mulatu sequence ለምሳሌ some of the terms of the Mulatu sequence okay ለምሳሌ what's m1 already ሰጥቶናል which is 4 okay what about m2 is 1 አሁን m3 ነው የምንፈልገው ማለት m3 ማለት ይሄው ፎርሙላ ተሰጥቶናል this is mn minus 1 plus what mn minus 2 okay so which is አሁን በn ቦታ ማን ነው የምታስገቡት 3 ነው የምታስገቡት alright m3 minus 1 plus m3 minus 2 ይሆናል so which is this is m3 minus 1 is 2 plus this is what m1 ይሆናል so what's m2 is given which is 1 plus m1 is given what 4 so which is what 5 now in the future ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትመጡ
ነምበር ቲዮሪ የሚባል ኮርስ አሁን እዛ ላይ የሙላቱ ሲኩዌንስ ፕሮፐርቲስ ራይት ኢን ነምበር ቲዮሪ ማለት ነው የፊቦናቺ ሲኩዌንስ ኦር የፊቦናቺ ነምበር ፕሮፐርቲስ የተባለ በደንብ ትማሩታላችሁ። ኦኬ አሁን ለጊዜው ሙላቱ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው ተርሞቹ ሰም ኦፍ ዘ ተርምስ እነማን ናቸው የሚለውን ካወቀን ኢነፍ ነው። ኦኬ the fourth one is what? The fourth term is what? That means m4 minus 1 plus m4 minus 2 no ማለት so which is m4 minus 1 is 3 plus 4 minus 2 is what? 2 ማለት so what's m3? m3 is given to be here m3 እዚህ ጋር ሰርተነዋል which is 5 plus m2 is 1 so which is what? 6 ነው ማለት so some of the terms are what? አሁን ተርሞቹ እነማን ናቸው? The first term is and the second one is 1 the third one is 5 the fifth one and the fourth one is 6 እያለቀ okay እዚህ አሁን this sequence is called what? ሙላቱ sequence ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አስረኛው ተርም እናንተ አሁን ፈልጉ what is the 10th term of ሙላቱ sequence what is the 15th term of ሙላቱ sequence what is the 20th term of ሙላቱ sequence እነዚህ ፈልጉ right አሁን እነዚህ ስትፈልጉ ፎርሙላው የሙላቱ ሲኩዌንስ ፎርሙላ እያያዛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። another example of recursive sequence ማለት ኤግዛምፕሎች አሉ መጽሐፋችሁ ላይ እንሰራቸዋለን። አሁን ለምሳሌ a1 is equal to 1 okay the first term is given then an plus 1 is 1 over 1 plus an squared for n is greater than or equal to 2 ማለት ነው። some of the terms ለምሳሌ find ለምሳሌ አሁን find say a4 a5 a10 እያለ ይጠይቃችኋል ራይት እናንተ አሁን መስራት ነው ምን ብያለሁ ምክር ላይ ማቴማቲክስ is nothing doing a lot of exercise አንድን ኮንሴፕት ካወቃችሁ በኋላ አንድን ዴፊኒሽን ካወቃችሁ በኋላ በሱ ያሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ብዙ ጥያቄዎችን መስራት what is a2 አሁን a2 ማለት ምን ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ መሰረት ልብ አድርጉ አሁን a1 ሰጥቶናል ሉክ እዚህ ጋር በዚህኛው ፎርም እንጽፈዋለን ማለት an plus 1 ማለት ምን አሁን a2 in terms of n plus 1 እንጽፈዋለን right because this is given n plus 1 ማለት 1 over 1 plus 1 over n squared ነው ብሏል that means for n is greater than or equal to what 2 ማለት so a2 ማለት ይባላል a2 ማለት 1 plus 1 ነው ማለት okay አሁን እቺ 1 የማን ቦታ ነው ያዘችው የn ቦታ ነው so እዚህ ጋር ትገባለች ማለት okay so this is 1 over 1 plus ታረጉና አሁን a1 የሚለው ቦታ ላይ an የሚለው ቦታ ላይ a1 ታረጋላችሁ ይሄኛው ማለት this the whole squared ይሆናል so which is 1 over 1 plus a1 is what a1 is giving 1 so 1 squared ይሆናል all right so which is 1 over 1 plus 1 squared is 1 1 plus 1 is what 1 over እሺ እስቲ a3 እንፈልግ እስቲ a3 ማለት ምን ማለት አሁን መጀመሪያ ምንድነው የምታረጉት ሶስትን in the form n plus 1 the n plus 1 form ትጽፉታላችሁ right so a3 is equal to what a2 plus 1 ማለት okay አሁን ልባሩ ወደዚህ ፎርም መጣልን ማለት ነው right so ይሄ ማለት አሁን በዚህ ፎርሙላ መሰረት so with this is 1 over 1 plus አሁን እዚህ ጋር ማን ነው የምትወስዱት a2 ነው የምትወስዱት a2 the whole what square so which is 1 over 1 plus what is a2 a2 is 1 over 2 right so 1 over 2 ምን ታረጋላችሁ square ታረጋላችሁ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው so which is 1 over 1 plus 1 over 2 square is what 1 over 4 ይሆናል over 1 አለ so መጀመሪያ ይሄኛውን ነው የምንሰራው okay 4 አለ 4 ደረረ 4 plus 4 divided by 4 is 1 the whole 1 አለ ከላይ እንዳትረሱ so 1 over 4 plus 1 is 5 over 4 ሆነ ማለት ነው so ይገለበጣል ምን ይሆናል 4 over 5 this is what this is a3 አሁን እናንተ a4 okay አሁን a4 ማለት ነው a3 plus 1 ነው so አሁን ይሄ ምን ይሆናል 1 over 1 plus a3 ችኛዋን ማለት the whole square ይሆናል so which is 1 over 1 plus what is a3 a3 is 4 over 5 all right the whole square ታደርጋላችሁ እናንተ አሁን a5 a6 እያላችሁ እስከ a10 ድረስ መስራት መቻል አለባችሁ this is your entrance examination አሁን entrance examination እንደገብ በቃ one of the problem this እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ታችሁና then the test term is when which one of the is correct about this ይላል right ስለዚህ አንደኛ በሂሳብ ውስጥ ጥያቄ አትመጡ ያን ቀላሉ
medium ከባዱን ጥያቄ ሁሉንም ስሩ So let's discuss about the two special types of sequence, what we call arithmetic and what? Geometric sequence. Arithmetic and what? Geometric sequence. Okay, these are two special types of sequences, alright? First, let's see the arithmetic sequence. What do we mean by arithmetic sequence? Arithmetic sequence or arithmetic progression, alright? Arithmetic progression that has a certain pattern, right? That has a certain what? Pattern. So what do you mean by arithmetic sequence? እነዚህ ሁለቱ arithmetic እና geometry are very important. የዚህ ቻፕተር ሞተር ናቸው ማለት ይቻላል. What do you mean by arithmetic sequence means? So an arithmetic sequence, it is a sequence, alright? It is what? A sequence. Arithmetic sequence, it is a sequence in which the difference between, okay? The difference, alright? The difference between two consecutive terms. The difference between two consecutive terms of the sequence, is what? Constant no one, alright? Constant no one. Arithmetic, what's an arithmetic sequence? Arithmetic sequence is a sequence in which the difference between two consecutive terms of the sequence is constant. አይቀያየርም ማለት a2 minus a1 ከa2 ላይ a1 ስንቀንስ አሁን consecutive ማለት ተከታታይ ማለት ነው። ከa2 ላይ a1 ስንቀንስ ከa3 ላይ a2 ስንቀንስ ከa4 ላይ a3 ስንቀንስ ከa5 ላይ a4 ስንቀንስ ይሄ ዲፈረንስ ማለት ይሄ ዲፈረንስ ኮንስታንት ነው አይቀየርም ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ከሆነ ይሄ ዲፈረንስ ኮንስታንት ከሆነ sequence ምን ተብሎ ይጠራል? arithmetic sequence ተብሎ ይጠራል። So this constant is called what? This constant. ይሄ ማይቀየረው constant. This constant is called ምን ብለን እንጠራዋለን? common difference ብለን እንጠራዋለን. Common difference ብለን እንጠራዋለን. This is common difference and it is denoted by of course small d ማለት it is denoted by what? small d. ምን ማለት ነው? አሁን ተመልከቱ በደንብ ይግባችሁ. Okay? ማቴማቲካሊ ምን ማለት ነው? ማቴማቲካሊ አሁን ሲኩዌንሳችን ማለት ይሄ ነው. this is a sequence a1 a2 a3 ይቀጥላል. this is the given arithmetic sequence. okay አሁን ምን ማለት ነው? the difference between two consecutive terms is constant ማለት look ከa2 ላይ a1 ስትቀንሱ ልብ አድርጉ ከa3 ላይ a2 ሲቀነስ ከa4 ላይ a3 ሲቀነስ ይቀጥላል ይሄ ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ኦልራይት መጨረሻ that means ሲኩዌንሱ ፋይናይት ከሆነ እስከ መጨረሻው ሲኩዌንሱ ኢንፋይናይት ከሆነ ደግሞ መጨረሻ ላይ ይቀጥላል ማለት ነው this difference this difference is constant which is d ነው ማለት ይሄ ዲፈረንስ አንድ አይነት ነው d ነው እኩል ነው የሁሉም ዲፈረንስ እኩል ነው which is d ማለት so if a sequence satisfies this property then the sequence is called what arithmetic sequence ምን ማለት ነው ማለት ተመልከቱ አሁን a2 minus a1 is equal to d ነው ማለት በሌላ አነጋገር a2 is equal to a1 plus d ነው ማለት ኦኬ a3 minus a2 is equal to d ነው ማለት በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው a3 ማለት a2 plus d ነው ማለት so another definition for an arithmetic sequence is an arithmetic sequence is a sequence in which every term is obtained by adding a constant to the preceding term ማለት ነው አሁን a3 ለማግኘት ከa3 preceding term ማለት ነው a2 ነው a2 ላይ d መደመር a2 ማለት a2 ለማግኘት የa2 preceding ማለት ነው 1 ነው አይደል so i1 ላይ d መደመር so an arithmetic sequence is a sequence in which every term is obtained by adding a constant to its preceding term ማለት ነው right except of course a1 anyway the sequence in which the difference between two consecutive terms is what constant ነው ማለት good so let's take an example say for example the sequence say for example 4 say 6 8 10 እያለ ይቀጥላል አሁን ልባሉ a1 4 a2 6 ነው a3 8 ነው ከ6 ላይ look ከ6 ላይ 4 ሲቀነስ 2 ከ8 ላይ 6 ሲቀነስ 2 ከ10 ላይ 8 ሲቀነስ 2 so the difference between the consecutive term is constant which is 2
So this is an example of what? Arithmetic progression or an arithmetic sequence. Next, how could we find the nth term of an arithmetic sequence? The nth term of what? Nth term of an arithmetic sequence. Nth term of an arithmetic sequence. That is n. So how could we generalize the nth term of a given arithmetic sequence? The arithmetic sequence nth term እንዴት ነው generalize የምናደርገው? Let's derive. Okay. ልብ አድርጉ አሁን a2 minus a1 ማለት d ነው ብለናል አይደል? That is the definition. እቺን a1 ወደዛ እናረጋታለን። So አሁን a2 ማለት ምን ማለት ነው? a1 plus d ሆነ ማለት 1d ማለት አሁን d ማለት 1d ማለት እዚህ ጋር ልብ አድርጉ ሁለት ነው 1d ነው እዚህ ጋር good እሺ እስቲ a3 እንፈልግ Okay, to find a3 look a3 minus a2 ማለት አሁንም d ነው አይደል? That is the difference between two consecutive terms. So a3 ማለት ይሄን ወደዚህ ጋር ማድረግ ነው። አሁን a3 ማለት ምን ሆነ ማለት ነው? a2 plus d ሆነ ማለት ነው። So a3 will be a2 ማለት ምን ማለት ነው? ይሄው a2 እዚህ ጋር ተሰጥቷል። a2 ማለት a1 plus d. So a2 ማለት a1 plus d ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? d አለ. So which is a1 plus d is what? 2d ማለት ነው. Which is what? a3. ልብ አድርጉ አሁን 3 ሲሆን እዚህ ጋር a1 ኮንስታንት ነው። a1 እዚህም ጋር አለ። a2 ስንጽፍ a1 አለ። ኦኬ a3 ማለት አሁን ተመልከቱ a1 plus 2d ብሏል። ሰብስክሪፕቱ እዚህ ጋር 3 ሲሆን እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? 2d ይሆናል። እስቲ a4 እናርግና ከዛ ኮንክሉድ እናደርጋለን። a4 minus a3 ማለት d ማለት ነው አይደል? ኦኬ so a4 is equal to here ወደዛ ጋር ወሰዱት This is a3 plus d ሆኗል ማለት ነው Okay so a4 means what? a4 is equal but a3 means what? a3 ማለት ተመልከቱ a1 plus 2d ነው a3 means a1 plus 2d ነው plus okay here we have 1d d አለ እዚች ጋር so this is a1 plus 2d plus d is what? 3d this is a4 ማለት okay So in general ልባርጉ አሁን እዚህ ጋር አራት ሲሆን እዚህ ጋር ስንት ሆነ 3d ሆነ a1 constant So in general ይሄ ይቀጥላል The nth term of an arithmetic sequence is given by a1 plus n minus 1 times d. This is the nth term of an arithmetic sequence. This is the nth term of an arithmetic sequence. አሁን ይሄ ኢምፖርታንት ነው Almost 99% ጥያቄ የሚሰራው በዚህ ነው Be take care of this. So let's take an example say for example Okay, the first one. If, say for example, A1 is 10 and B is negative 5, find ለምሳሌ the nth term of this arithmetic sequence ብትባሉ So to find that, okay, so n means what? n ማለት A1 plus n minus 1 times D. So our n will be, A1 is what? 10 plus, this is n minus 1 times D. Our D is what? Negative 5 ማለት okay sorry this is n okay so which is 10 this negative 1 will be distributed okay negative 5 times n is what negative 5n negative 5 times 1 is what positive 5 so that will be 10 ሲደመር 5 15 ሲቀነስ 5 this is what n ናችን አሁን ልባሩ ለምሳሌ a4 ሊጠይቅ ይችላል a10 ሊጠይቅ ይችላል a20 ሊጠይቅ ይችላል alright so what is a4 አሁን ለምሳሌ አሁን a4 ቢጠይቅ ምን ይሆናል ማለት ነው a4 is this 15 minus 5n okay so which is 15 minus 5 times what በn ቦታ 4 ታስገባላችሁ so 15 minus 5 times 4 is 20 so which is negative 5 ነው ማለት okay what about a10 አሁን ለምሳሌ a10 ቢጠይቅ so that will be 15 minus 5 times what? 10 ይሆናል. So 15 minus 50, so which is negative 35. ስለዚህ እንዲህ ያለ ተርሞቹ ሊጠይቅ ስለሚችል በፎርሙላው መሰረት እያስገቡ መስራት. It's very simple. Sometimes በፎርሙላ ይሰጣችሁና ሲኩዌንስ ነው አይደለም ብሎ ይጠይቃችኋል። መጽሐፋችሁ ላይ ኤክሰርሳይዝ ያለን. Say for example, are the following arithmetic progression ብሎ ይጠይቃል. ለምሳሌ say an is equal to say 5n plus 2 ለምሳሌ an is equal to say for example 2n squared say plus or 2n squared by itself ለምሳሌ ወይም plus 1 ምናምን እያለ
እነዚህ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ናቸው ወይስ አይደሉም ይላል። አሁን አርትሜቲክ ልብ አድርጉ። አሁን አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ነው it is a sequence in which the difference between two consecutive terms is what? Constant. ቁጥር መሆን አለበት ማለት። So the solution is here, look. So for this one, say an minus 1 ማን ነው? ይሄ ኮንስታንት ከሆነ or n plus 1 minus n እነዚህ ኮንስታንት ከሰጠን ይሄ then it is what? An arithmetic sequence ነው ማለት። What is n? n is 5n plus 2, so minus what's n minus 1? n minus 1 እዚህ ጋር ማስገባት 5 into n minus 1 plus 2. So ይሄ ኮንስታንት ከሰጠን ቁጥር ከሆነ that is the difference between two consecutive terms is constant ሆነ ማለት። Okay, so this is 5n plus 2. This is what? 5 times n is 5n, negative 5n. Negative times negative is what? Positive, which is positive 1. Okay, plus 2 ይሆናል ማለት ነው። So this is 5n will be cancelled down by 5n. 2 plus 1 plus 2 is what? Which is 5. So what? So the difference between n minus, that means the difference between two consecutive terms is what? 5 no matter. Okay? So which is 5, which is constant matter. So an minus 1, which is 5, which is constant no matter. Constant. term እየፈለጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን a1 ማለት ምን ማለት? 5 plus 2 ነው 7 ነው። a2 ማለት 5 plus times 2 is 10, 12 minus 5. So which is constant. Therefore it is what? It is an arithmetic progression. Yeah, arithmetic progression. Constant ስለሆነ For this one, for b, okay, our n is given by 2n squared. Okay. So what is an minus 1? How many እየፈለኩኝ ነው? The difference between two consecutive terms እየፈለኩኝ ነው። በሌላ አነጋገር እኮ ለምሳሌ a8 minus a7, a9 minus a8, a4 minus a3, a5 minus a4 እየፈለኩ ነው። n እና n minus 1 which is consecutive term there, right? So what's an? n is 2n squared minus n minus 1 means what? አሁን ይሄን ነው የምታስገቡት ልብ አድርጉ። n minus 1 እዚህ ውስጥ ነው የምታስገቡት። okay? So which is 2 times n minus 1 the whole squared ይሆናል። So that will, this is 2n squared minus 2 into n minus 1 squared ሲሆን ምን ይሆናል? n minus 1 the whole squared. So which is n squared minus 2n plus 1 ይሆናል። Okay? So this is what? This is 2n squared minus 2 times n squared is 2n squared. Negative times this is positive 4n plus, minus 2. This will be cancelled down, but finally you get what? 4n minus 2. This is the difference between. አሁን ልብ አድርጉ። The difference between two consecutive terms constant ቁጥር አላገኘንም። ያገኘነው ምንድነው? እዚህ ጋር look ሌላ ሲኩዌንስ ነው ያገኘነው። ኦኬ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። 4n minus 2 ነው ማለት። That means በn ቦታ የተለያየ ቁጥር ባስገባን ሰዓት የተለያየ ቁጥር ነው የምናገኘው። So the difference between two consecutive terms is not constant ማለት which is not constant. It is not constant ማለት አሁን ይሄ constant አይደለም ማለት ነው። So automatically it is not what? It is not an arithmetic progression. Arithmetic progression አይደለም። ለምን? Because the difference between the consecutive terms is not constant. Good. አሁን ይሄ መጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ a4 15 a8 27 then find the nth term, the first term የመሳሰሉት በሙሉ ይጠይቃል። This might be one of your entrance examination ማለት ነው። አሁን ይሄ አንዱ ጥያቄ ሊሆን ይችላል entrance examination ላይ። ስለዚህ የተለየ ነገር ምንም አትጠየቁም። በደንብ ተከታተሉ። Good. So a4, the solution is here. Look. What is a4? How remember this? What you should remember is that the nth term of any arithmetic sequence is what? This is a1 plus n minus 1 times d. በቃ ይሄ ፎርሙላ በቃል መያዝ መቻል አለባችሁ። እንደ ስማችሁ ነው መያዝ ያለባችሁ። n is equal to a1 plus n minus 1 times d. ይሄ መያዝ መቻል አለባችሁ። Good. So what is a4? a4 ማለት አሁን በዚህ ፎርሙላ መሰረት a1 plus አሁን 4 በn ቦታ ነው የምታስገቡት 4 minus 1 times what? D ነው ማለት። So a4 is equal to a1 plus 4 minus 1 is what? 3 times d 3d ነው። ግን a4 ማለት ስንት ተሰጥቶናል? 15 ነው ማለት። ኦኬ ሶ አንድ ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። ኦኬ
Okay, this is the first equation. Call it equation 1. The second equation, look. A8 ማለት ምን ማለት ነው? አሁን A8 ማለት this is A1 plus 8 minus 1 times D ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ መሰረት AN is given by A1 plus N minus 1 times D. Okay, so that will be this is what's A1 plus 8 minus 1 is what? 7D ነው ማለት ነው. So which is what is A8? A8 is what? 27 ነው. So that will be አሁን ሌላ equation አገኘን ማለት ነው. ምን አገኘን? A1 plus 7D is equal to what? 27. This is equation 2. This is equation 2. Now, so we solve equation 1 and equation 2 simultaneously, which is grade 9 ማለት ነው. Okay? So solve them simultaneously. Solve them simultaneously, right? We just solve equation 1 and equation 2 simultaneously. How? Look. The first equation is A1 plus 3D is equal to 15, and the second one is A1 plus 7D is equal to what? 27. So by elimination method, we will just eliminate one of the variable. Might be A1 or D. So to eliminate this one, let's multiply this one by negative. So negative times A1 is what? How many know? It's an ክፍል ነው. Look, x plus 3y. አሁን ይሄ ማለት እኮ ድሮ 9ኛ ክፍል ስትማሩ x plus 3y is equal to 15 and x plus 7y is equal to 27 ብላችሁ ይሰራል። ስለዚህ x ለማስወገድ በኔጌቲቭ እናባዛለን ምናምን ብላችሁ ይሰራል። ኦኬ አሁን ይሄ በኔጌቲቭ እናባዛለን። ኔጌቲቭ ታይምስ a1 is what? Negative a1. Okay, negative times 3d is negative 3d is equal to negative times 15 is what? Negative 50. This is a1 plus 7d is equal to what? 27. So add them vertically. Negative በዚህ ይጣፋል. So negative 3d plus 7d is what? 4d, right? ከ15 ላይ 27 ሲቀነስ or ከ27 ላይ 15 ሲቀነስ ማለት ነው. So which is 12 ማለት ነው. Okay? So over 4 ይሆናል. So the value of d is what? The value of d is 12 over 4, so which is 3. So which is so የዲ ዋጋ አገኘን። አሁን ማን የሚቀረን? A1 ነው የሚቀረን. Use one of the equation. አንደኛ equation እንጠቀማለን። ማንን ለማግኘት? የA1 ለማግኘት. So to find A1, we use one of the equation. ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ equation ትጠቀማላችሁ or የሁለተኛ equation ትጠቀማላችሁ። ምን ማለት ነው? ማለት first equation A1 plus 3d is equal to which is 15. አሁን በA1 ቦታ አይታወቅም። እሺ A1 plus 3 times አሁን በዲ ቦታ ተመልከቱ። በዲ ቦታ 3 ታስገባላችሁ which is 15 ማለት So A1 is equal to 3 times A1 plus 3 times 3 is what? 9 is equal to what? 15 ነው ማለት ስለዚህ አሁን የA1 ዋጋ ለማግኘት ከ15 ላይ ስንት እንቀንሳለን? 9 እንቀንሳለን። ይሄ ወደዚህ ጋር ይመጣል ማለት So A1 will be 15 minus what? 9. So A1 automatically ከ15 ላይ 9 ሲቀነስ which is 6 ነው። አሁን ምን አገኘን ማለት ልብ አድርጉ። A1 6 አገኘን። ኮመን ዲፈረንስ 3 አገኘን። ሶ የፈለግነው ነው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። The n star, the 10 star, the 20 star. So what we have got that A1 is what? 6 and the common difference 3. So what is AN? አሁን AN ስንት ነው ካለ by that formula A1 into n minus 1 times D. So which is what's A1? 6 plus n minus 1 times D ማለት what's our D? 3. So which is 6 plus 3 times n is 3n. 3 times 1, 3. Hey, sarachal, huletuንም ያባዛል. That is n1. So our n term is given by 6 minus 3 is 3 plus what? 3n. This is 3 into what? n plus 1. Okay? So this is the n term is given by 3 into n plus 1. አሁን ሲፈልግ A20 ይጠይቃቸዋል፣ ሲፈልግ A40 ይጠይቃል። Which one of the following is correct ብሎ ይጠይቃቸዋል። Then the 20 term it this, the n term it this, the common difference is this እያለ ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ mathematics is nothing doing a lot of exercises. Exercise ስሩ፣ ተዘጋጁ። Then the ብሔራዊ ፈተና ዘና ብላችሁ ነው የምትገቡት። Good. The next is an arithmetic mean. What do you mean by arithmetic mean means? Wait. Arithmetic mean ማለት ምን ማለት? An arithmetic mean. So an arithmetic mean is nothing. The terms of
an arithmetic sequence which is between two terms of an arithmetic terms. It is the terms of, it is a term or terms, of course. ሁለቱንም ከዛው አንድም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ኦልራይት between two terms of an arithmetic sequence arithmetic ሚኖችን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ኦር ሁለት ተሰጥቶ በሁለቱ መሃል ያለው arithmetic term አንድም ሊሆን ይችላል። no problem. So it is a terms or term of an arithmetic sequence. It is a term of an arithmetic sequence which is between the two terms of what? An arithmetic sequence. That means, if A, B, and C are in arithmetic sequence, if this sequence A, B, C are an arithmetic sequence, then B is called what? B is called an arithmetic mean of what and what? B and C. No, A and C. That means A, B, C. እነዚህ ሶስቱ ቁጥሮች arithmetic sequence form ካረጉ then this B is called what? The arithmetic mean of A and C ብለን እንጠራዋለን። Or it's an arithmetic mean between A and C. So an arithmetic mean between two numbers is nothing an arithmetic term which is between two terms of an arithmetic sequence. Say for example, find the arithmetic mean, say between, say for example 3 and 6 ለምሳሌ በ3 እና በ6 መካከል arithmetic mean ፈልጉ ካል that means so we will have an arithmetic sequence of 3 some number x and 6 ማለት 3 የሆነ arithmetic mean አለ እዚህ ውስጥ x 6 ይሄ arithmetic sequence ምን ያደርጋል ፎርም ያደርጋል ማለት so automatically x minus 3 is the same as 6 minus x ይሆናል ማለት so which is ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄን እዚህ ጋር ታመጣላችሁ x plus x is equal to 6 plus ይሄን ወደዛ ጋር 3 so 2x is equal to 9 over 2 so the value of x is what 9 over 5 or 4.5 that means በሌላ አነጋገር 6 ሲደመር 3 ሲካፈል ለ2 ማለት ነው okay so አሁን find the arithmetic mean between 3 and 6 of course one arithmetic mean ነው ግን በ3 እና በ6 መካከል 4 arithmetic mean 5 arithmetic mean 6 arithmetic mean አስገቡ ሊል ይችላል sometimes number of arithmetic means አስገቡ ሊል ይችላል say for example the second example from your exercise book insert ይላል ለምሳሌ insert 4 arithmetic means between say 4 and 14 like መጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ነው በ4 እና በ14 መካከል 4 arithmetic meanዎችን አስገቡ ይላል መጽሐፋችሁ ላይ ኤክሰርሳይዝ so what አሁን ምን ታረጋላችሁ look the solution አሁን በደንብ ተከታተሉ okay the concept behind this አሁን 4 አለ በዚህ ጋር ስንት አለ 14 አለ በሁለቱ መካከል arithmetic mean ስንት 4 arithmetic mean 4 እና 14 አድርገን 4 arithmetic mean በመካከላቸው ስናስገባ አጠቃላይ ተርሞቹ ምን ፎርም ማድረግ አለባቸው arithmetic sequence ፎርም ማድረግ what's an arithmetic mean is an arithmetic term or the term which is between two arithmetic terms of the given arithmetic sequence so አሁን m1 m2 m3 እና m4 ብለን እናስገባና so how many terms አሁን these are in arithmetic progression ናቸው አሁን ይሄ arithmetic progression ፎርም ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም arithmetic ማለት በሁለት arithmetic ተርሞች መካከል የሚገባው ቁጥር ደን ገብቶ ምን ፎርም ያደርጋል arithmetic sequence ፎርም ያደርጋል ኦኬ so what so this one how many terms do we have number of terms 1 2 3 4 5 6 terms so number of terms is 6 terms we have ማለት 6 ተርሞች አግኝተናል ማለት በ4 እና በ14 መካከል 4 ተጨማሪ arithmetic meanዎች ስናስገባ then we have 6 terms አሁን ለባሩ a1 is given what is a1 is 4 and the last term is given a6 is what 14 አሁን ለባሩ so find round ለዛ አሁን የምንፈልገው የm1 ዋጋ የm2 ዋጋ የm3 ዋጋ alright
and the value of what? M4 ነው የምንፈልገው ማለት good so first let's find the n's formula አሁን common difference የለንም ልብ አድርጉ አሁን ምንድን ነው የሌለን ነገር አሁን ፎርሙላ ይሄ ነው ታስታውሱ እንደሆነ the n's term of an arithmetic sequence is a1 plus what n minus 1 times d አሁን ይሄን ለመጠቀም ምንድን ነው የሌለን common difference የለንም okay so we have to find that common difference okay so what is a6 ተሰጥቷል እዚህ ጋር አለ a6 ማለት ምን ማለት ነው a6 ማለት ልብ አድርጉ a1 plus n minus 1 times d አይደለ እሺ so which is a1 ተሰጥቷል what's a1 a1 is 4 plus n ተሰጥቷል n is what the sixth term ነው which is 6 minus 1 times what d ይሆናል ማለት ነው okay and a6 is given what is a6 a6 is what no the sixth term is what 14 no here 14 the sixth term is 14 so this is equal to what 14 አሁን ምን አገኘን ይሄ ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ምን አይነት ኢኩዌሽን አገኘን 4 plus so which implies 4 plus 6 minus 1 is what 5d ማለት is equal to what 14 አሁን የማዋጋ እንፈልጋለን የዲ ዋጋ so 5d is equal to 14 ይሄ ወደዛ ጋር ይሄዳል ማለት ሲቀነስ so 5d is equal to 14 ላይ ሲቀነስ 10 over 5 over 5 ይሄ በዚህ ይጣፋል the value of d is what 10 over 5 which is what 2 ነው ማለት how common difference አገኘን ማለት common difference ካገኘን በቃ የመጀመሪያው ተርም ስላለ ከዛ በኋላ አሁን አራት የመጀመሪያው ተርም ሁለት ሲደምሩለት 6 so now አሁን m1 ለማግኘት m1 is equal to what the first term plus the common difference which is 2 what's a1 a1 is 4 so 4 plus 2 which is 6 so m1 is what about m2 m2 ማለት m1 ላይ common difference መደመር what's m1 6 plus what's the common difference 2 so which is what 8 ማለት እሺ m3 ማለት m2 ላይ common difference መደመር what's m2 m2 is 8 plus d is 2 so which is what 10 ነው አሁን እናንተ ምን ሰራላችሁ m4 ሰራላችሁ what is m4 አሁን እናንተ ይሄን ጥያቄ እንዴት ነው የምትለማመዱት insert 4 arithmetic means between 3 and 12 insert 10 arithmetic means between 2 and 20 ያረጋችሁ መስራት ነው if 1 over 12 1 over x and 1 over 6 are arithmetic sequences then find the value of x አሁን 1 over 12 1 over x 1 over 6 arithmetic sequence form ያረግ ከሆነ so let's find that means since it is an arithmetic sequence the difference between two consecutive terms is constant ከዚህኛው ላይ ሲቀነስ እኩል ይሆናል ከ1 ስድስተኛ ላይ 1 ኤክሰኛ ሲቀነስ so 1 over x solution is here look since it is an arithmetic sequence since it is look since it is an arithmetic sequence what do we have what 1 over x minus 1 over 12 is equal to 1 over 6 minus 1 over x so collecting like terms ይሄን ወደዚህ ጋር ታመጣላችሁ ይሄን ወደዛ ጋር so 1 over x plus ይሄ ማይነስ አይደለ ወደዚህ ጋር ሲመጣ ፕላስ ይሆናል 1 over x is equal to this is 1 over 6 ማይነስ የነበረው ምን ይሆናል ፕላስ ይሆናል 1 over 12 so 1 over x plus 1 over x is what the LCM is x 1 plus 1 x ሲካፈል x አንድ ጊዜ አንድ x ሲካፈል x አንድ is equal to what's the LCM here 12 by 6 is what 2 okay 12 6 2 times 2 plus 12 1 1 so that will be what 1 plus 1 is 2 over x is equal to 12 plus 1 is 3 over 12 which is 1 over 4 ማለት ነው አይደል this is 3 over 12 በ3 1 በ3 4 so 2 over x is equal to 1 over 4 crisscross so x is equal to 8 አሁን ቼክ አድርጉት እስቲ now let's check 1 over 12 1 over 8 1 over 6 let's take the difference ከአንድ ስምንተኛ ላይ ከአንድ ስምንተኛ ላይ አንድ 12ኛ ቀንሱ ከአንድ ስድስተኛ ላይ ደግሞ አንድ ስምንተኛ ቀንሱ ስለዚህ the LCM is 24 now so check ታደርጉታላችሁ so it is a correct answer ስለዚህ አሁን ልባሩ ከእያንዳንዱ ሰብቶፒክ ላይ ከኤክሰርሳይሳችሁ 2-3 ጥያቄ እየወሰዱ ጠቃሚ ያ ሁሉም ጠቃሚ ነው እናንተ ሁሉም ስሩ እኔ ግን እንደው ያዝ ያረጋጋልኳቸውን እየወሰዱ እየሰራሁላችሁ good so the next special type of sequence is the geometric sequence okay
So which is denoted by, say, Gn, or geometric progression. Progression means having a certain pattern. So let's define it. Geometric sequence. What do you mean by geometric sequence means? So it is a sequence. It is a sequence. What's arithmetic sequence? Arithmetic sequence is a sequence in which the difference between two consecutive terms is constant. The ratio between two consecutive terms is non-zero constant. What we call it is a geometric sequence. So it's a sequence in which the ratio between, right? The ratio between two consecutive terms, right, is non-zero constant, of course. Non-zero constant. Non-zero constant. It should never be zero. Okay? So the ratio between two consecutive terms is non-zero constant. የሚሰጥ ከሆነ አንድ sequence ውስጥ sequence ምን ተብሎ ይጠራል? Geometric sequence. So that means it is denoted by, of course, it is denoted by this Gn, capital N. So this non-zero constant, this non-zero constant, this non-zero constant is called, common ratio. It's called what? Common ratio. ምን ማለት ነው? What does it mean? What does it mean by this? Mathematically, በማቴማቲካል ይሄ አሁን ወርድ ተጠቅመን ዲፋይን ያደረግነው። So mathematically, the mathematical description of this definition is that means G2 divided by G1 is equal to G3 divided by G2 is equal to G4 divided by G3 is equal. That means it will continue. So say Gn minus divided by Gn minus 1. This common ratio, that means the ratio between G2 and G1, the ratio between G3 and, say, G2, the ratio between G4 and G3, that is constant, which is R. R is different from what? 0. R is different from 0. Okay? So if the ratio between two consecutive terms is non-zero constant, then the sequence is called what? Geometric sequence. Okay. Let's take an example. Say, for example, a simple example in West. Consider the sequence, say, the sequence 3, 9, 27, 81. Still in the sequence subject. What's the ratio between 9 and 3? This sequence. If you consider this sequence is a function, alright? So it is a set. So it should have what? A brace, right? Anyway, so 9 minus 3 is 9 over 3 is what? Which is 3. Okay? 27 over 3 is what? Which is 3, okay? And minus 23 over 9. 23 over 9 is, which is 3, okay? Then 81 over 27 is what? Which is 3 katla. So this is what? This is what? A geometric sequence. This is a geometric sequence. So a geometric sequence is a sequence in which the ratio between two consecutive terms is what? Constant. Good. So let's find the n star of the geometric sequence. The n star of a given geometric progression or sequence. Look. G2 over G1 ማለት common ratio R ነው ብለናል። ኦኬ ኦቨር 1 አለ ክሪስ ክሮስ እናድርገው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ይሰጠናል? ሶ G2 ማለት G1 ከአንድ ጋር ነው። R ታይምስ ዋት G1 ልብ አድርጉ። አሁን እዚህ ጋር 2 ሲሆን የአር ኃይለ ቁጥር አንድ ነው ማለት ነው። ኦብዘርቬሽን will come, okay? Then, okay, G3 over G2 means what? G3 over G2 means still it is common ratio, right? So over 1 አለ ክሪስ ክሮስ እናደርገዋለን. That will give you what? G3 times 1 is G3 is equal to G2 times R is, which is G2 times R, no? So G3 is equal to, what is G2? G2 ማለት ይሄ G2 ማለት R times G1. R times G1 times እዚህ ጋር ምን አለን? R. So that will be R times R is what? R squared times G1. ስለዚህ አሁን G3 ምን አገኘን ማለት ነው? R squared times G1 ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ 3 ሲሆን ይሄ 2 ሆነ ማለት ነው። የአር ኃይለ ቁጥር 2 ሆነ። በአንድ እየቀነሰ ነው። እዚህ ጋር 3 ሲሆን 2፣ እዚህ ጋር 2 ሲሆን አንድ እንድገምና ከዛ በኋላ ኮንክሉድ እናደርገዋለን። What is G4 over G3? Which is
the common ratio r. So over 1 crisscross. Let's take the crisscross. So G4 will be, that is G3 times what? R. What is G3? G3 is given to be here r squared times G1. So instead of G3 you write r squared times G1 because we have calculated that G3 is equal to r squared times G1. So which is times r. So G4 means what? R squared times r is r cubed times G1. Look. Still. አሁን እዚህ ጋር 4 ሲሆን የአር ኃይለ ቁጥር 3 ነው በአንድ ይቀንሳል። እዚህ ጋር 3 ሲሆን የአር ኃይለ ቁጥር 2 ነው በአንድ እየቀነሰ። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ። አሁን G2 ማለት r the power of 1 times G1 G3 ማለት r the power of times G1 G4 so in general conclude ስናደርገው ይቀጥላል። so the nth term of geometric sequence Gn is equal to r the power of n minus 1 times what G1 ይሆናል። so this is the nth term of what nth term of a geometric sequence ነው ማለት ነው። ኦኬ ያው በቃል መያዝ አለበት ማለት ነው። the nth term of an arithmetic sequence is what n is equal to a1 plus n minus 1 times what d ነው። አሁን የሁለተኛ ፎርሙላ ነው በቃል መያዝ መቻል አለበት። good so let's do these examples። ያው የመጽሐፋቸው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎች ናቸው። ኤክሰርሳይዝ ተብሎ የተሰጡ እኛ እንደ ኤግዛምፕል እንስራቸው። if g1 is -3 r is -1 over to find g5 G5 ፈልጉ ነው። What is G5? You know that. You remember that Gn ማለት r the power of n minus 1 times what? G1 ነው በቃ. Alright? So the solution is here. Okay. So which አሁን የሚያጠይቀው ማንን ነው? G5 ነው አይደል? So G5 is equal to you need to write that is r into አሁን 5 ነው። በn ቦታ ምንድን ነው የምታስገቡት? 5 5 minus 1 times G1 ይሆናል. So which is what is r? R is given to be -1 over to the whole the power of 5 minus 1 is what? 4 times that's G1. G1 is -3 ነው ማለት. So which is አሁን ይሄ ማለት ተመልከቱ -1 over to the whole the power of 4. It is even አይደል? even ስለሆነ ስለዚህ ይሄ -1 ሁለተኛ አራት ጊዜ ስፕራስ ሲባዛ ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠው. So this is 1 the power of 4 over 2 the power of 4 times 3 ነው ማለት -3 of course. So that will be 1 the power of 4 is 1 over 1 the power of 4 ማለት 4 1 ነው to the power of 4 ማለት 16 ነው times -3 so which is -3 1 times -3 over 16 this is እናንተ አሁን G7 G10 G8 the nth formula Gn ራሱ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት all this okay so let's do the second problem G1 is what the second one okay the solution is here. What is G1? G1 is given to be 5. G4 is 1 over 25. So you need to find what? G8. How G8 ማለት look. G8 means say r is a power of 7 8 minus 1 times G1 ማለት አይደል? ይሄ ነው ፎርሙላ. So which is r is not known. Okay, r is a power of 7 times what is G1? G1 is 5. ስለዚህ አሁን ዋጋ እንፈልጋለን ማለት ነው። የአር ዋጋ ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው። Okay, so from that G4, look, G4 is given. G4 is equal to what? 1 over 25. But G4 means what? R is a power of 4 minus 1 times G1 ማለት ነው። Okay, so which implies look 1 over 25 is equal to what is R? አይታወቅም. R is a power of 4 minus 1 is what? 3 times what is G1? G1 is what? 5 ነው። So እዚህ ጋር 5 ብቻ እንዲቀር over 5 እናደርጋለን ማለት ነው። So that will be here 5 ለዚህ ይጣፋል r cubed ይቀራል that means so r cubed is equal to 1 over 25 over 5 right this is 1 over 25 1 over 25 the whole over 5 ማለት times 1 over 5 so r cubed is equal to 1 over 25 means what 5 squared okay anyway 5 squared times 1 over 5 ይሆናል so r cubed is equal to 1 over 5 squared እና እዚህ ጋር 1 አለ so they have the same base 5 አንዱን ወስደን 2 ሲደመር 1 so 5 cubed ይሆናል እዚህ ጋር 1 over 25 25 ማለት 5 squared ነው okay 1 over 5 squared means አሁን 5 squared እና 5 the power of 1 okay that means they have the same base so 2 plus 1 is 5 cubed so አሁን ልብ አድርጉ እዚህ ጋር r ለማግኘት taking cube root both sides take cube root
both sides, of course, both sides. So the cube root of r cube is equal to the cube root of what? 1 over 5 cubed. 1 ማለት ያ 1 cubed ማለት 1 over 5 cubed. 1 ማለት እኮ 1 cubed 1 the power of 10 ያው ነው because multiplying 1 by itself 1 trillion times is 1 itself. So ይሄ በዚህ ይጣፋል ምን ይቀራል እዚህ ጋር r is equal to what? ይሄ በዚህ ይጣፋና 1 over 5. So the common ratio አሁን የጠየቅነው ማለት ነው g8 ነው ልብ አድርጉ g8 ማለት ይሄው r the power of 5 times 5. So አሁን እዚች ጋር ምን እናደርጋለን? So g8 ማለት እኩል ይሆናል r the power of 7 times 5. So which is r ማለት ነው 1 over 5. Okay. So 1 over 5 the whole the power of 7 times what? 5 ይሆናል. This will be 5 the power of negative 7 times 5. So which is 5 the power of negative 6 of course. So which is 1 over 5 the power of 6 ይሆናል። Simplify አድርጉት እናንተ 5 ሲባዛ 5. So the next problem says if x 4x plus 3 and 7x እነዚህ ሶስቱ ተርሞች ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ፎርም ያደርጋሉ። So that means what? The ratio between two consecutive terms is constant. ስለዚህ አሁን ምን ማለት ነው? G2 over G1 should be equal to G3 over what? G2 ማለት ነው. So for x plus 3 over, of course the solution, over x should be equal to what? 7x plus 6 over 4x plus, of course, 3 ነው። So crisscross ታረጉና ይሄ መስራት ነው። Okay. 4x plus 3 times, of course, 4x plus 3 is equal to, that means x into 7x plus 6 ይሆናል ማለት ነው። So multiply this. This is 16x squared plus 12x plus ይሄ ሁለቱም ያባዛል 3 ሁለቱም ያባዛል። Okay. Plus 9 is equal to, this is 7x squared plus 6x. So collecting like terms. So collect like 16x squared plus this minus 7. This is I think 9x squared. This is 24x. Okay, here we have 6x minus 6x. Okay, this is plus 9 of course, which is 0 of course. So this is 9x squared plus 24 minus 6 is 18x. This is plus 9 is equal to 0. So divide the whole system by 9, I think, over 9. All of these are the factors of 9. So that will give you, this is x squared plus x, no, 2x plus 1 is equal. So ይሄንን quadratic equation ምን ታረጋላችሁ? solve ታረጋላችሁ. Okay? This is grade 9. Quadratic equation grade 9 ነው። ይሄን solve አድርጉ. Good. Like that of arithmetic mean, there is also a geometric mean. Okay? So geometric what? Mean between the two terms of course. Now, look, the definition is here. If A, B, and C are a geometric sequence, then B is called the geometric mean. The geometric mean of what? The geometric mean of A and C for of course A and C are greater than what? 0 of course. Greater than 0. So that means, so it can be obtained by B over A is equal to C over B. So that will be B square is equal to AC. So that will be B is equal to plus or minus of radical of what? AC. That is the geometric mean between two terms of what? Geometric sequence. So as you insert 4 geometric mean, 5 geometric mean, 6 geometric mean እያለ ይጠይቃችኋል። Say for example, find the geometric mean, say between 3 and 12 ሊል ይችላል አሁን ለምሳሌ። Okay? So that will be what? 3. The geometric mean is here and 12. So this is what? This is in geometric sequence ነው ማለት ነው። So what? The ratio between two consecutive terms is constant. M over 3 is equal to what? 12 over m crisscross. So m squared is equal to 3 times 12 is 36 of course. So m is equal to what? Plus or minus of what? 36. Radical 36 which is plus 1. ስለዚህ አሁን ስንት geometric sequence አገኘን ማለት ነው? Look, the geometric sequence are what? 3, negative 6,
and 12 or 3, 6 and what? 12. አሁን ሁለት ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ this is a geometric sequence, this one is a geometric sequence.